better status than us, but we try to stay humble, and we are trying to build a disciplined team, which is fighting each minute, each second in the game. We are trying to fight and keep being serious. So to play against Orlando, even players, even me as a coach, we are excited to be here, and it's the opportunity for us to show that we are not smallest than people are thinking. So we know the level our opponents, we know they have very good players, so we will keep being serious, and we will have a good game approach tomorrow. Coach, une question en français pour Arafi. Est-ce que vous pouvez répéter un petit peu dans quel état d'esprit vous envisagez le match et redire que le 3-0 c'est derrière vous et qu'il ne faut pas trop y penser? Et aussi, qu'est-ce que ça représente pour le club d'être de retour dans la compétition, je crois, depuis 2010 et d'avoir une si belle progression? Oui, merci. Effectivement, le match de Lubumbashi appartient définitivement au passé. Et ça serait une grosse erreur de notre part de continuer d'y penser à 24 heures du grand rendez-vous de demain. Ce stade, je pense vraiment qu'il est important pour les joueurs et pour tous ceux qui travaillent autour du club de rester très sérieux et très concentrés, parce que le résultat de dimanche passé n'a affecté en rien le statut d'Orlando Pirates. Ça reste une très grosse équipe. Il suffit de voir les installations dans lesquelles nous nous trouvons. C'est très respectable et c'est même un exemple à suivre pour tous les autres clubs africains. Mais après, la réalité du terrain, elle est ce qu'elle est. Nous avons quand même pris une avance que nous n'allons pas négliger. Et demain, nous allons jouer le match avec l'intention d'obtenir la qualification à la fin. Maintenant, le retour en Champions League, c'est clair qu'après une longue période d'absence, revenir comme ça, c'était vraiment avec objectif de se faire respecter. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis qu'on a commencé. On a eu peut-être l'un des tirages les plus difficiles, depuis le premier tour, deuxième tour, c'est des matchs de très haut niveau. Et nous apprenons à chaque match et nous progressons aussi. Donc je crois que demain, on essaiera de présenter une copie meilleure que celle qu'on a présentée lors des matchs précédents. Coach, do you mind answering the same question in English? Oh, you're summarizing what you have been saying Just say already. In English. It was kind of the first answer he gave. Yes, The Euro doesn't Oh, count. okay. I already said it. Yeah. Coach, I was just reading through also your background as well. Can you tell us more about yourself and also the influence someone like Coach Florent Ibenge has had in your career? He's someone that we really hold that high based on what he's done on the continent. Oh, Florent is a model for us. He's a model for young coaches and for every pupil those are working in football environment. Because 10 years ago, that business of coaching were not respected in Africa. Most of times we were just considering people from Europe, but you can see that coaches like Florent Ibenge, Pitso Mosimane bring respect to African coaches, and that's a motivation for us. So those are very good people. They are like teachers, like big brothers, like fathers, and they are advising us most of the time. So that's important to have this kind of person around us. Coach, what would it mean for you to knock out Pirates after this competition and go to the group stages? What would it mean to you personally? Honestly, I will answer to that question after the game of tomorrow, because we have still 19 important minutes to play. I think that we have to be focused on the game, and tomorrow after the game we will start by that question. Yeah, in fact, I'm interested in this because in South Africa we know Lupopo from the early 2000s, the Vodacom Challenge days, but in recent years, in fact, DRC football has been more about Mazembe and Vita, especially on the continent, a bit of Disima Temapemba there. How important is to find a young self like you trying to awaken the sleeping giant like Lupopo?
I think the credit must go to my boss because he's the one who has chosen me. Because you know, in Africa, it's not easy to trust young coaches, young managers. They prefer old and white. So when you are young and black, he's not. I can say it's not frequent to see this kind of choice. So the credit can go to my boss, who trusts me, and give me the key of the car. So we are trying to help people, to help the club to grow, because the club has a very good potential. So we are now trying to adapt the management to modern football. And for the moment, I think that results are following, but it will be very good for us if we make a good game tomorrow, we get qualified. We can also try to implement some governance skills inside the team. It can help the team to grow and to keep that status for next years. Coach, une question en français. Quel est votre discours avec un si grand match? Parce que Lupopo est en train d'écrire une très belle histoire en Ligue des Champions. Et la deuxième, c'est pas une question, mais c'est votre message adressé au public de Lubumbashi, de la République démocratique du Congo, de manière générale, qui attend énormément de vous, étant le seul club qui représente la République démocratique du Congo en Ligue des Champions. Je pense que notre discours, c'est le même. Hein. Depuis que nous sommes arrivés au club, on insiste sur l'humilité et le travail. Donc on insiste, même ce matin encore, je disais à mes joueurs, on a gagné 3-0 avant de venir ici, mais on n'est pas encore qualifié. Donc on doit rester très humble et travailleur. Demain, on va affronter une équipe qui viendra pour essayer de sauver quand même son image. Et à nous maintenant de tenir compte de son rang et de proposer un contenu à la hauteur du challenge face auquel nous serons confrontés demain. Donc nous sommes obligés d'élever le niveau et de rester humbles en travaillant. Maintenant, les fans et toute la population congolaise, nous sommes là pour honorer le drapeau et honorer aussi le blason de notre club. Donc, comme je l'ai toujours dit, Lupopo a l'un des meilleurs publics qui existent aujourd'hui en Afrique. C'est important pour nous et pour les joueurs de les rendre fiers, les rendre heureux. Et en particulier aussi notre président qui est quand même loin de sa base. Donc, c'est pour nous l'occasion de le rendre fier. Just another one from me, coach. Obviously, the league in DRC is only starting now. How much of a disadvantage was that going into the Champions League before you get some games in the league? No, it was not easy to start. It was not easy because you know when you are starting Champions League is directly big games and against teams sometimes better than you. When you are facing this kind of game without playing the league, you can see that you don't have some connections between your players, because that's important to highlight that Lupopo lose more than 4 important players last season. So we bring some new players, youth players. So we take time to try to implement a new system, to implement a new way of to stay in the club. So it was not easy without the league, but we tried to put in place a methodology. For the moment, it's working, and I hope that it will continue to work tomorrow. So, but for next time, I think it can be better for us to start Champions League after playing some league games. Thank you very much. Thank you so much.